Hello mga ka-JTV, this is Sir Joel of Sir JTV channel. In this video lesson, we will discuss about vertex form of quadratic function. At the end of this video lesson, you are expected to transform the quadratic function defined by y equals ax squared plus bx plus c into the form y equals a quantity x minus h squared plus k and vice versa, and derive a formula in transforming quadratic function in general form into its vertex form. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! Okay, so ano ba itong general form ng quadratic function? So yung general form ng quadratic function ay nasa ganito siyang form, y equals ax squared plus bx plus c. Ngayon, yung other form niya ng quadratic function ay tinatawag nating vertex form. Ito yung form niya, y equals a quantity x minus h squared plus k. So ang gagawin natin dito ay itatransform natin yung quadratic function in general form to vertex form and vice versa. So from vertex form, ito transform din natin siya into general form. So why do we need to transform quadratic functions in general form into vertex form? So bakit pa natin tina-transform itong general form na ito sa vertex form? It's because vertex form is suitable to use when working with problems involving vertex and graph of a quadratic function. So mas madali kasi nating nakikita yung behavior or kung ano yung itsura ng graph natin kapag naka-vertex form siya. So madali nating makita kung ano yung vertex, ano yung opening, gaano ka wide or narrow yung opening ng graph, or kung nasaan yung position niya. Kaya natin siya tina-transform sa vertex form. So, steps in transforming quadratic function in general form into vertex form. So, meron tayong ipa-follow ng mga steps dito kapag nagta-transform tayo ng general form into vertex form. So, step 1, group the terms containing x. Step 2, factor out a. Step 3, complete the expression in the parenthesis to make it perfect square trinomial by adding the constant and subtracting the same value from the constant term. And step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So, magbibigay tayo ng example para mas maintindihan nyo kung ano ba itong mga steps na ito. So, kailangan natin yung knowledge natin about sa completing the square sa pagta-transform nitong general form into vertex form. Okay, example number 1. Express y equals 3x squared minus 4x plus 1 in the form y equals a quantity x minus h squared plus k. So, i-express natin itong 3x squared minus 4x plus 1 into vertex form. So, naka-general form siya, diba? So, step 1, we need to group terms containing x. So, ipapasok lang natin sa parenthesis yung mga terms na merong variable. Okay, yung variable natin dito yung x. So, gagawin lang natin, ipapasok lang natin sila sa parenthesis. So, yan yung step 1. Step 2, factor out a. Ipa-factor out natin yung a dito. Yung a natin dito ay yung 3. So, magpa-factor out tayo ng 3 dito. At syempre, magpa-factor out din tayo ng 3 dito. Since, kasali din itong 4x sa loob ng parenthesis. So, makuha natin ay y equals 3 quantity x squared minus 4 over 3x plus 1. So, bakit kaya tayo nagkaroon ng 3 dito? So, di ba dito sa unang term, nakapag-factor out tayo ng 3. Nilabas natin yung 3 kaya nawala yung 3 dyan. So, dito naman, wala tayong pwedeng i-factor sa 4. Di ba? So, ang gagawin na lang natin, maglalagay tayo ng denominator na 3 dyan. Kaya nagkaroon tayo ng 3 dito kasi bali ito yung parang finactor out natin dito sa 4x. Kumbaga kung multiply natin yan, babalik natin 3 times x squared, that is 3x squared.
And 3 times negative 4 over 3, that is 4. Diba? Kasi 3 times 4 over 3, makakancel lang yung 3, tsaka yung denominator dito. Kaya 4 lang yung matitira. So, kaya siya nagkaroon ng denominator na 3. Kasi wala tayong ma-factor out dito sa 4. Kaya maglalagay na lang tayo ng denominator na 3. Okay, so nakapag-factor out na tayo ng a each term. Ito yung kinalabasan. And then step 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding the constant and subtracting the same value from the constant term. So yung gagawin natin dito, yung gagawin natin ay yung ginagawa natin sa completing the square. So, ang sabi niya dito ay mag-a-add tayo ng constant sa loob ng parentheses at magsusubtract naman tayo ng the same value doon sa constant term. So, gagawin muna natin ay kunin muna natin yung constant. Para makuha yung constant, kukunin natin yung coefficient ng linear term na 4 over 3. So, ito yon 4 over 3. So, gagawin lang natin, i-divide natin yung coefficient ng 2 and then square natin. Diba? Ito rin yung process na ginagawa natin sa completing the square. Okay, so 4 over 3, di-divide ng 2, then square natin. So, magtataka kayo bakit may 3 na naman dito, may 3 dito. Kasi dun sa second step natin, diba, nag-factor out tayo ng 3. Kaya tayo nagkaroon ng 3 dyan. Okay? Kasi nakapag-factor out tayo ng 3 dito. Nag-factor out tayo ng 3 dito. Kaya, kailangan maglagay tayo ng, mag-multiply tayo ng 3 dyan. Okay? So, simplify natin. Ito, 4 over 3 divided by 2. So, paano siya naging 2 over 3? So, ginawa natin 4 over 3 divided by 2. Or, pwede natin i-rewrite yan as 4 over 3 times 1 over 2. So, kukunin lang natin yung reciprocal ng 2. Bali, 2 over 1. So, reciprocal niya is 1 over 2. And then, papalitan lang natin yung operation ng multiplication. So, magiging 4 times 1 is 4. 3 times 2 is 6. And then, simplify natin, yung lowest term niyan ay 2 over 3, diba? Kasi divisible yung 4 at 6 ng 2. Kaya naging 2 over 3 ito. Okay? And then, simplify ulit. 2 square is 4 and 3 square is 9. And then, simplify natin, kaya siya naging 4 over 3 kasi 3 times 4 over 9, makakancel yung 3 dito at makakancel yung 9. So, divisible sila ng 3, diba? Divide mo ng 3 ito, 1. Divide mo ng 3 ito is 3. Okay? Kaya, naging 4 over 3 siya. Okay? And then, ang i-add natin ngayon sa loob ng parenthesis ito. Ito muna yung gagamitin kong expression na i-add at isusubtract dito sa equation natin ito or sa function na ito. Para maipakita lang natin na nakapag-factor out tayo ng 3. So, ito yung makukuha natin. So, ipapasok ko lang itong 3 quantity 2 over 3 square dito sa parenthesis. A-add ko siya. So, kapag in-add ko yan dito sa loob ng parenthesis, magiging perfect square trinomial itong nasa loob ng parenthesis. So, kapag nag-add ako dito, kailangan mag-subtract ako ng same value doon sa constant term. So, ito siya. Ito yung lalabas. So, dito, in-add ko to sa loob ng parenthesis. So, ito siya. So, dito, hindi ko nalalagay yung 3. May 3 tayo dito, di ba? So, hindi ko nalalagay yung 3 dito kasi nag-factor out nga tayo dito ng 3. So, ilalagay ko lang is 2 over 3 square. And, kung nag-add tayo ng constant term na to dito sa loob ng parenthesis, kailangan mag-minus din tayo ng same value doon sa constant term. Ito. So, mag-minus tayo minus 3 quantity 2 over 3 square. So, ma-minus natin yan. Kumbaga, nag-add tayo at nag-subtract. Kumbaga, kapag pinag-combine natin yon, 0 din yung makuha natin. Kumbaga, hindi rin natin binago yung value nito by adding and subtracting this constant na nakuha natin. So, ginagawa lang natin yon para maging perfect square trinomial itong nasa loob. Para ma-express natin siya mamaya as
square of binomial. And then, step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So, ito yung nakuha natin kanina, diba? So, simplify lang natin yan. So, makuha natin ito. 2 over 3 square, that is 4 over 9. Kasi 2 raised to 2 is 4. 3 raised to 2, that is 9. And then, ito naman, 2 over 3, 2 raised to 2, that is 4. And 3 raised to 2, that is 9. So, bakit nawala yung 3 dito? Kasi, nag-cancel tayo. Ika-cancel natin yung makuha natin 9 dito at yung 3. Bali, ano to? 4. Tapos, ito magiging 9 kapag in-square natin. Kaya, naging 4 ito. Kasi 2 square. Tapos, ito naman, bali magiging 9. Pero, magiging 3 na lang siya kasi ika-cancel natin itong 3 at saka makuha natin 9 doon. Bali, makuha natin ay 3. Bali, 4 over 3. Kaya, nakuha itong 4 over 3. And then, ito, pwede na natin siyang express as square of binomial. So, ginawa natin yung process, diba, dun sa completing the square. So, bali magiging perfect square trinomial na ito. At kapag perfect square trinomial na siya, pwede na natin siyang i-transform into square of binomial. So, again, para makuha yung square of binomial dito, square root lang natin yung quadratic term, makuha natin is x. Square root din natin yung constant term. Makuha natin ay 2 over 3. Square root of 4, that's 2. Square root of 9, that is 3. And para makuha yung sign niya dito or operation, titingnan lang natin yung sign ng linear, coefficient ng linear term. Okay, since negative ito, magiging negative yun. And then ito naman, negative 1 over 3. So, paano nakuha yung negative 1 over 3? So, 1 minus 4 over 3, hindi natin siya masusubtract. Kailangan kunin muna natin yung LCD. So, magiging LCD nito ay 3. Bali, itong 1 natin dito, magiging siyang 3 over 3. Magiging itong 3 over 3. So, kapag yung 1 natin naging 3 over 3, pwede natin siyang i-subtract. Kasi pares na sila ng denominator. Okay? Kung mapapansin nyo, 3 divided by 3, that is 1 pa rin. So, hindi rin natin binago yung value nito. So, ginawa lang natin siyang 3 over 3 para ma-subtract natin. So, 3 minus 4, that is negative 1. Tapos, gayahin lang natin yung common denominator nila. Kaya, naging negative 1 over 3 yan. Okay. Hence, y equals 3x squared minus 4x plus 1 can be expressed as y equals 3 quantity x minus 2 over 3 square minus 1 over 3. So, yung general form natin na to ay na-transform na natin into vertex form. Okay? So, in this case, h is equal to 2 over 3 and k is equal to negative 1 over 3. So, yung value ng h natin dito ay positive 2 over 3. So, ingat tayo dito na kung minus yan, ang magiging value ng h natin ay positive. Kapag naman plus yan, ang magiging value ng h natin ay negative. So, ito yung h natin at ito yung k. Ito yon, h at k. Bali, ito yung h. Ito yung k. Okay, sa k naman, kung ano yung sign nung number natin dito or k natin dito, yun din yung ikakabit natin sa k. So, kung negative 1/3 yan, negative 1/3 din dapat yung nandito. Unlike sa h na kung minus yon, positive dapat ilalagay natin. Kapag plus yan, kailangan negative yung ilalagay natin sa h. Okay, example number 2. Express y equals x squared minus 4x minus 10 in the form y equals a quantity x minus h squared plus k. So, transform natin itong general form into vertex form. So, step 1, group the terms containing x. So, papasok lang natin sa parenthesis yung mga may variable na x. Step 2, factor out a. Yung a natin dito ay 1, diba? Wala tayong nakitang coefficient sa quadratic term. So, automatic, yung coefficient niyan ay 1. So, mag-factor out lang tayo ng 1. Bali, ikakopy lang natin. So, okay lang naman, wala naman tayong mag-factor dyan. So, paglalabas tayo ng 1 dyan, same lang yung makukuha natin. Kaya ikakopy na lang natin siya. So, mas madali kapag yung coefficient natin ay 1.
And then step number 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding the constant and subtracting the same value from the constant term. So again, kukunin natin yung coefficient ng linear term. Yung coefficient ng linear term ay negative 4. So ang gagawin natin sa coefficient ng negative 4, i-divide natin ng 2 and square natin. So negative 4 divided by 2, that is negative 2. And negative 2 square, that is 4. So itong 4 na nakuha natin, siya yung i-add natin sa loob ng parenthesis at isusubtract natin dito sa constant term. So makuha natin ganito. X square minus 4x plus 4, nag-add tayo sa loob ng parenthesis ng nakuha natin constant, and nag-minus din tayo ng 4 dito sa constant term natin. So nag-plus tayo ng 4, nag-minus tayo ng 4. Pag pinagsama mo yun, 0 pa rin yun. So hindi natin binago yung value niyan. So ginagawa natin yan para maging perfect square trinomial yung nasa loob ng parenthesis para ma-express natin siya as square of binomial. Okay, step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So express natin ito as square of binomial. So again, para makuha yung square of binomial niyan, square root natin yung x, yung quadratic term makuha natin is x, square root natin yung constant term makuha natin is 2. And then, para makuha yung operation or sign niya dito, titignan lang natin kung ano yung sign ng coefficient ng linear term dito. And then, so ayan, nakuha na natin yung square of binomial. Negative 10 minus 4 naman ay negative 14. Hence, y equals x square minus 4x minus 10 can be expressed as y equals quantity x minus 2 square minus 14. In this case, h is equal to 2 and k is equal to negative 14. So again, minus to, kaya lalagay natin dito is positive 2. Sa k naman, kung ano yung sign niya, yun yung ilalagay natin. Okay, there is another way to rewrite a quadratic function. Y equals ax squared plus bx plus c into its vertex form. So meron tayong other way, aside dun sa ginawa natin dito sa previous slide na meron tayong 4 steps. So dito, i-derive lang natin yung general form na to into vertex form. And yung makuha nating value ng h at k doon, yun yung magiging formula natin para makapag-transform tayo ng general form into vertex form. So, magsa-substitute lang tayo doon. So, mas madaling way ito para ma-transform yung general form into vertex form. So, para makuha yung formula, i-derive muna natin yung formula natin. So, transform natin itong general form into vertex form. So, step 1, same steps, group the terms containing x. So, i-group lang natin yung mga may variable na x. In step 2, factor out a. So, labas natin si a, factor out natin siya. So, magkakaroon din na tayo ulit ng denominator na a dito since wala naman tayo ma-factor na a dyan. So, lalagyan na lang natin denominator na a. And then, step 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding the constant and subtracting the same value from the constant term. So again, kukunin natin yung coefficient ng linear term which is b over a. So gagawin natin sa b over a, divide natin ng 2 and then square natin. So bakit siya naging b over 2a? So di ba ito yung coefficient niya, b over a, di-divide natin ng 2. So, kapag dinivide natin 2 yan, pwede nating i-rewrite as b over a times 1 over 2. So, kunin natin reciprocal nito. This is actually 2 over 1. Kunin natin reciprocal, magiging siyang 1 over 2. And then, change the operation. From division, magiging multiplication. Kaya, naging siyang b times 1, naging b. And a times 2, naging 2a. Kaya, naging siyang 2a dyan. So, b over 2a. Okay, then, square natin. So, b raised to 2, that is b square. And 2a raised to 2 is kailangan 4a square, diba? So, 2 raised to 2, that is 4. And a raised to 2, dapat a square siya. Pero bakit naging a lang siya dito? Kasi, minultiply natin tong a dito sa makuha nating a square dito. So, makakancel yung a natin dito at yung isang a dito. Kaya, matitira lang ay a. Diba? Bali is a square siya nandito. So, cancel, matitira lang ay a.
So again, meron tayong i-multiply na a dyan kasi nga nag-factor out tayo ng a dun sa previous steps natin. And then, yung nakuha nating constant na ito, i-add natin siya sa loob ng parenthesis at isusubtract natin siya dito sa constant term natin. So, i-add ko ito. Yung nilalagay ko lang ay ito. Magiging siyang b square over 4a square kasi nga, ipa-factor out natin to. So, mapapansin nyo, wala tayong ilalagay na a dyan kasi nga, naka-factor out siya. So, magiging ano lang siya. So, b square over 4a square. Kasi 2 square, that is 4, and a square, that is a square. Okay? So, again, hindi natin ilalagay yung a kasi nga, naka-factor out siya dito. And then, dito naman sa c, kung nag-add tayo dito sa loob ng parenthesis, magsusubtract naman tayo dito sa labas ng parenthesis. Isusubtract natin siya sa c, or sa constant term. So, bali, minus b square over 4a. Ito yon. Again, ito, at saka ito, magkaparehas lang. Okay, inad lang natin to sa loob ng parenthesis kasi para mapakita natin na naka-factor out yung a. So, ito, pwede na natin ito mismo isusubtract natin sa constant term. Ito siya, b square over 4a. And then, step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So, express natin to as square of binomial. So, this is perfect square trinomial na, diba? Kasi ginawa na natin yung process dun sa completing the square. So, magiging siyang ganyan. So, square root natin to, that is x, and then square root natin yung constant term, that is b over 2a. Square root of b square, that is b. Square root of 4a square, square root of 4, that is 2. Square root of a square, that is a. And then, kung ano yung magiging sign niya, titingnan natin coefficient ng linear term. So, positive yon, kaya positive ito. And then, ito naman, c minus b square over 4a. So, ang gagawin natin dyan ay hindi natin masusubtract, diba? Kasi hindi sila magkapares ng denominator. So, ang gagawin natin dyan ay kukunin natin yung LCD. So, yung magiging LCD nito ay 4a. Bali, ang magiging si niyan, magiging siyang 4a. Multiply tayo ng 4a dyan at yung magiging denominator niya ay 4a na din. Diba? Bali, itong 4a na ito, bali 1 lang yan. Bali, cc lang talaga nakatira dyan. So, ginawa natin yung 4ac over 4a para maging magkapares na yung denominator nila. So, in this case, ma-add natin si 4ac or mako-combine natin si 4ac, mama-minus na natin siya sa b square. Kaya naging siyang 4ac minus b square. And then, copy lang natin yung common denominator which is 4a. Okay? Okay, hence, y equals ax squared plus bx plus c can be expressed as y equals a quantity x plus b over 2a squared plus 4ac minus b squared all over 4a. So, yung value ng h natin dito, since positive ito, magiging negative yung h natin. So, magiging siyang negative b over 2a. At ito naman yung k natin, 4ac minus b squared all over 4a. Bali, itong value ng h or yung formula na h na ito at yung formula na k, yan yung gagamitin natin na formula sa pagta-transform ng general form into vertex form. So, ang gagawin lang natin dito, magsasubstitute lang tayo ng value ng ABC. So, mas madaling process ito sa pag-transform ng general form into vertex form. Okay, let's have an example. Gamitin natin yung formula natin sa H at saka K. So, ito rin yung example natin doon sa example number 1. Tignan natin kung magiging parehas lang yung answer natin. So, first, identify natin yung values ng A, B, and C. Yung A natin ay 3. Yung B natin ay negative 4 at yung C natin ay 1. So, isubstitute lang natin yan dun sa formula natin. So, yung H natin, diba, yung formula is negative B over 2A. So, gawin lang natin, i-transpose lang natin, o isubstitute lang natin yung coefficients natin A, B, C dyan sa formula. So, palitan ko lang si B ng negative 4. So, negative 4 yon. So,
So, tandaan na magkaiba yung negative dito at yung negative ng 4 doon. So, papasok natin sa mismong b ay negative 4. So, iba pa yung negative na yon na nandito. And then, palitan natin si a ng 3. Yung a natin is 3. Palitan natin ito ng 3. Then, simplify natin negative times negative 4, that is positive 4. 2 times 3, that is 6. And then, simplify, this is divisible by 2. So, 4 divided by 2, that's 2. 6 divided by 2, that is 3. So, nakuha natin yung value sa h ay 2 over 3. Ngayon naman, substitute natin yung a, b, c dito sa formula natin for k. So, palitan lang natin si a ng 3, si c ng 1, si b ng negative 4, and yung sa denominator na a ay 3. So, simplify lang natin. 4 times 3 times 1, that is 12. Negative 4 squared, that is 16. And 4 times 3, that is 12. 12 minus 16, that is negative 4. And then, simplify natin. This is divisible by 4, diba? So, negative 4 divided by 4, that's negative 1. And 12 divided by 4, that is 3. So, yung value ng k natin ay negative 1 over 3. And then, the values of h and k are 2 over 3 and negative 1 over 3, respectively. So, ang gagawin natin dyan, isa-substitute lang natin makuha natin k doon sa vertex form. Dito, sa y equals a quantity x minus h square plus k. So, palitan lang natin itong h ng 2 over 3 at si k ng negative 1 over 3. At si a naman ng 3 kasi given yung a doon, di ba? So, magiging siyang y equals 3, yung a natin is 3, quantity x minus 2 over 3, yung h natin is 2 over 3 kaya naging 2 over 3 yon. Tapos si k natin ay naging negative 1 over 3 kasi yung k natin dito ay negative 1 over 3. So, mapapansin nyo, pares lang yung nakuha natin dun sa example number 1. So, mas easy yung paggamit nitong formula na ito sa pagta-transform. Okay? And then, try naman natin yung example number 2. Tingnan natin kung magkapares din siya. So, identify natin yung a, b, c. Yung a natin ay 1. Yung b ay negative 4. At yung c ay negative 10. So, substitute lang natin mga given values. So, makuha natin is negative times negative 4 over 2 over 1. So, palitan natin si b ng negative 4, si a ng 1. And then, negative times negative 4, that is 4. And 2 times 1, that's 2. 4 divided by 2, that's 2. Sa k naman, substitute natin ulit yung mga given values ng a, b, c. So, si a ay 1, si c ay negative 10, si b ay negative 4, and a ay 1. So, 4 times 1 times negative 10, that's negative 40. Negative 4 squared, that is 16. And 4 times 1, that's 4. Negative 40 minus 16, that is negative 56 over 4. And divide natin yan, negative 56 divided by 4, makuha natin ay negative 14. So, the values of h and k are 2 and negative 14 respectively. So, substitute lang natin yung 2 at saka negative 14 na h and k dito sa vertex form natin. So, magiging siyang y equals quantity x minus 2 square minus 14. So, pares lang siya dun sa nakuha natin dun sa unang solution natin. So, wala tayong malalagay na a dito since 1 si a. So, invisible 1 lang yan. So, again, si 2. Yung h natin ay 2. Kaya naging 2 yan. Si k natin ay negative 14. Kaya naging negative 14. Okay? Kaya ngayon naman baligtad. Ita-transform natin vertex form into general form. So, ano yung mga steps natin? So, step 1, expand the square of binomial. Step 2, multiply the perfect square trinomial by a. And step 3, simplify. So, baligtad na. Baligtad gagawin natin ngayon. Vertex form to general form naman. Okay, example number 1. Rewrite the equation y equals 3 quantity x minus 2 square plus 4 into general form y equals ax square plus bx plus c. So, ito yung given function natin. So, step 1, expand the square of binomial. So, expand lang natin itong square of binomial natin. Makuha natin ay x square minus 4x plus 4. So, nakukuha natin, mayroon tayong shortcut kasi dito sa pag-expand ng square of binomial. So, ang gagawin lang natin, square lang natin yung unang term, yung first term,
yung square natin makuha natin is x square. And then para makuha yung constant term, square lang natin yung second term dito. So, kapag square natin yung makuha natin is 4. And paano na makuha yung linear term? Ang gagawin natin is, mumultiply natin itong dalawang term na ito. So, x times negative 2, that is negative 2x. Tapos, magmumultiply tayo ulit ng 2. So, bali, ano siya? Twice the product of first term and the second term. Kaya nakuha natin ay negative 4x. So, ganun yung shortcut sa pag-expand ng square of binomial. So, hindi na natin kailangan gawin yung FOIL method. Pero kung nalilito kayo dito sa expansion, yung shortcut, pwede nyo na lang gamitin yung FOIL method. Okay, step 2, multiply the perfect square trinomial by a. So, i-distribute lang natin itong 3 dito sa mga terms dito sa loob ng parenthesis. So, makuha natin is 3 times x squared, that is 3x squared. 3 times negative 4x, that is negative 12x. 3 times 4, that is 12. And then copy ito, plus 4. And then step 3, simplify. So we have y equals 3x squared minus 12x plus 16. So 12 plus 4, kaya naging 16 yan. So ito na yung general form natin. Okay, hence y equals 3 quantity x minus 2 squared plus 4 can be written as y equals 3x squared minus 12x plus 16. Okay, example number 2. Rewrite the equation y equals negative 2 quantity 3x minus 1 squared plus 5x into general form y equals ax squared plus bx plus c. So, transform natin tong vertex form into general form. So, step 1, expand the square of binomial. So, again, kaya nakuha ito, gagawin lang natin, square natin yung first term, makuha natin ay 9x squared. So, kapag ni-square natin yan, 3 squared, that's 9, x squared, that's x squared. And para makuha itong constant term natin dito, square din natin yung second term. Bali, negative 1 squared, that is 1. And para makuha yung linear term natin, pag mumultiply lang natin itong dalawang term dito. So, 3x times negative 1, that is negative 3x. And again, magmultiply tayo ng 2. Kaya nagukuha natin ay negative 6x. Bali, twice the product of the first term and the second term. So, negative 6x. So, again, kung nalilito kayo dito sa expansion, pwede nyo lang gamitin yung FOIL method. Step 2, multiply the perfect square trinomial by a. So, i-distribute lang natin si negative 2 dito sa sa expression na nasa loob ng parenthesis. Makuha natin ay negative 18x squared plus 12x minus 2 plus 5x. So, negative 2 times 9, that is negative 18. Negative 2 times negative 6, that is positive 12. Negative 2 times 1, that is negative 2. Then, copy lang ito, 5x. Step 3, simplify. So, pag-add lang natin yung similar terms na 12x tsaka 5x. 12 plus 5, that's 17. Kaya nakuha natin is negative 18x squared plus 17x minus 2. Okay, hence, y equals negative 2 quantity 3x minus 1 squared plus 5x can be written as y equals negative 18x squared plus 17x minus 2. So, ganun lang yung pag-transform ng vertex form into general form. Okay, so to summarize, ito yung mga steps ng pag-transform ng quadratic function in general form into vertex form. So, step 1, group the terms containing x. Step 2, factor out a. Step 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding the constant and subtracting the same value from the constant term. And step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So, ito yung method 1 natin, di ba? Meron din tayong alternative. Yung para mas easy para sa akin. So, gagamitin lang natin yung formula na h equals negative b over 2a at formula na k equals 4ac minus b squared over 4a. So, yung makuha natin value dyan sa h at sa k, isa-substitute lang natin dun sa vertex form. Then, matatransform natin yung general form into vertex form. And then, yung steps naman sa pag-transform ng vertex form to general form. So, step 1, expand lang natin yung square of binomial.
Step 2, multiply the perfect square trinomial by a. And step 3, simplify lang. For your activity, express y equals x squared plus 12x plus 32 in the form y equals a quantity x minus h squared plus k. So, given yung steps, lalagay nyo lang answer nyo dito sa task. Another, rewrite y equals 2 quantity x minus 1 squared plus 3 in the form y equals ax squared plus bx plus c. Again, given yung mga steps, ikakabit nyo dito yung mga answers nyo sa task. Okay, so that's all for now. Sana marami kayong natutunan dito sa video lesson. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button kung nagustuhan or nakatulong itong video lesson sa iyo. So hanggang dito na lang. Paalam!